When we celebrate the feast of Vietnamese martyrs, khi chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, it is a moment for us to be united with all the saints that have gone before us, especially the Vietnamese martyrs. chúng ta cử hành hiệp thông với các thánh thông công, nhất là với các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta. This is a moment here at this altar in this church when heaven and earth come together. Và đây là giây phút mà chúng ta cùng với thiên đàng hợp nhau là một. So it's good for us to remember the Vietnamese martyrs, but also that we are also called in love as they were. Và chúng ta đây là một điều tốt để chúng ta tưởng nhớ các thánh tử đạo Việt Nam, và hơn thế nữa, chúng ta được mời gọi để yêu thương giống như là các thánh tử đạo Việt Nam đã làm. They were in love with Jesus Christ, and so deeply that they were willing to offer their lives for Him. Các thánh đã yêu thương Chúa Giêsu và sẵn sàng hy sinh để cho tình yêu của các ngài đối với Chúa Giêsu. It's a reminder to us that Jesus on the cross gave His life for us. Và chúng ta luôn nhắc nhở với nhau rằng là Chúa Giêsu trên cái thập giá chết cho từng người chúng ta. But He also rose from the dead and has said to us that death has no more power over us who believe in Him. Và điều quan trọng hơn là Ngài phục sinh và nói với mỗi người chúng ta rằng sự chết không có quyền gì đối với Ngài nữa, và Ngài chia sẻ cái vinh quang, cái sinh mạng của chúng ta. It's the reason why all the Vietnamese martyrs approached their martyrdom in hope and in love and not in fear. Và vì thế cho nên là các thánh tử đạo Việt Nam đã gần đối diện với những tử nạn của các ngài trong hy vọng và tình yêu, chứ không phải là sợ sệt. In the Gospel of St. Matthew today, we have the rich man giving duties to three of his servants. Và trong cái dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe đó là ông chủ cho những nén vàng khác nhau cho ba người tôi tớ của ngài. If we think of the talents that they were given, the talents of 5 and 2 and 1, it is really an expression of God's love, the love of the owner. Và cái nén vàng, nén bạc mà ông chủ trao cho từng người tôi tớ nói lên tình yêu của ông chủ, tình bạn ông chủ đến với những người tôi tớ này như chúng ta. It is the same for us, for God has created each of us with God's special love. Và giống như chúng ta như vậy, chúng ta Chúa tạo dựng nên chúng ta, và vì với mỗi người khác nhau, bởi vì nhưng mà ảnh hưởng, nhưng mà phản ánh lại cái tình yêu của Ngài đối với mỗi người chúng ta. And we heard in the Gospel of St. Matthew that 2 of the 3 really took that love and it just grew and grew and grew. Và chúng ta nghe là hai người tôi tớ đầu tiên đã sử dụng những nén vàng, nén bạc đó vì yêu thương ông chủ, cho nên đã đi đầu tư và nó lớn hơn, nó phát triển và lớn lên mỗi ngày. But one, we heard, buried the love out of fear, and while he gave it back to the master, it was not a moment of love or faith. Và chúng ta thấy là người tôi tớ cuối cùng đã sợ sệt và trả lại đồng tiền cho nén vàng cho ông chủ, và cái giây phút đó không có nói lên vấn đề tình yêu mà chỉ là sợ sệt. So the question for us is the love of God that's been given to each of us is really meant to be given away. Và vì cho nên là cái điểm mà chúng ta cần để ý và chúng ta học và chúng ta lấy về nhà hôm nay đó là cái tình yêu của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta, là để chúng ta chia sẻ với nhau, chia sẻ với những người xung quanh. And
And so for all the children and youth that were a part of the Vietnamese Martyrs play, you are called to love your parents and grandparents. Và đối với các em mà hôm nay tham dự vào cái hoạt cảnh cho về các thánh tử đạo Việt Nam, điều mà Chúa mời gọi các em là yêu thương bố mẹ và yêu thương anh em trong gia đình. And the invitation for us that have grown is that we too are called to love our husband and wife if we're married, or if we're single, that we are to love those who are in our life circle. Và đối với những người đã lớn tuổi, đã làm bố mẹ thì lời mời gọi là chúng ta yêu thương vợ chồng lẫn nhau, con cái lẫn nhau. Và những người độc thân thì Chúa mời gọi đến những yêu thương những người ở trong cuộc sống của quý vị, ở trong cái cuộc đời hàng ngày của quý vị. The challenge for us is sometimes that's very difficult because there are very difficult situations, both in the family and in work and sometimes at school. Và cái thách đố của mỗi người chúng ta là đương nhiên nhiều khi chúng ta có những hoàn cảnh, có những cái vấn đề mà chúng ta khó yêu những người xung quanh, hay là cái nơi công việc, công sở, hay là trong gia đình, mà mỗi người chúng ta có một hoàn cảnh khác nhau. So part of the challenge for us is not to be like the one servant who was afraid to share that talent. The invitation is for us to break through our fear and to share the love of God with each other. Và cái lời mà gọi là lời thách đố ở đây đó là không phải chúng ta không có nói theo cái người tôi lớn thứ ba, đó là sợ sệt và ích kỷ, nhưng mà chúng ta được mời gọi để mà dù cho những hoàn cảnh khó khăn như vậy, chúng ta vẫn được mời gọi để mà chia sẻ, để mà yêu thương. The Vietnamese martyrs have given us a powerful example that the kind of love we're called to is the kind of love where we give everything. Và những gương của các thánh tử đạo Việt Nam là những cái nhân chứng hùng hồn để cho chúng ta thấy là chúng ta không có sợ chúng ta phải yêu thương, nhưng mà không phải là cho đi mà thôi, mà còn cho đi tất cả cuộc sống của các ngài để chúng ta áp dụng vào đời sống của chúng ta. And that's what Jesus did. He gave everything for us. Và Chúa Giêsu đã làm như vậy, Chúa đã cho chúng ta tất cả mọi sự. And He's given us a wonderful gift of Himself here at the altar and through His Word. Và chúng ta thấy là Chúa Giêsu tiếp tục cho chúng ta chính thân thể của Ngài trên bàn thờ, cũng giống như là cho lời của Ngài, ngôi lời ở trong cái phụng vụ lời Chúa. So when we come up to receive His body and blood or a communion prayer, it is a moment in which we receive Jesus. Và khi chúng ta tiến lên để chúng ta lãnh nhận mình vào máu của Giêsu Kitô, thì chúng ta lãnh nhận chính Ngài trong giờ này để And He gives us, through His body and blood, the strength we need to truly love one another. Và trong bí tích này, chính Ngài cho chúng ta những cái sức mạnh để chúng ta yêu thương, để chúng ta vượt qua những cái sợ sệt. And to love Him with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Và vì vậy cho nên chúng ta mới có thể yêu thương Ngài hết tâm hồn, hết trí khôn, hết sức lực, hết mọi sự của đời của chúng ta. Let's pray for that grace of God's love that we may hear the Master say to us, "Come, share my Father's joy." Và chúng ta cầu nguyện rằng là chúng ta yêu thương, và như vậy chúng ta mới nghe được lời ông chủ nói với các đầy tớ trung thành, như mọi người chúng ta hãy đến, hãy lãnh nhận phần thưởng và hãy nghỉ ngơi trong niềm vui của ông, của chủ của các người. The Vietnamese martyrs understood that it's about heaven. Và chúng ta thấy là các thánh tử đạo Việt Nam đã hiểu rằng mọi sự đều hướng về thiên đàng. That is our prayer in this Mass, that we all will live with God forever in His house in heaven.
và chúng ta cũng là lời cầu nguyện của chúng ta để giống như các tín đạo Việt Nam sau này chúng ta sẽ được sống với Chúa trong cái ngôi nhà ở trên thiên đàng. I offer this Mass for all of you that we may come to share the Master's joy. Và tôi cầu nguyện cho mỗi người chúng ta trong ngày này để rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ được chia sẻ niềm vui của ông chủ như là Kinh Thánh nói. Let us stand and declare our faith. Chúng ta nên là